16-year-old kid from Peshawar who got her first guitar on her 10th birthday. She's been learning to sing and to, perform from when she was 10 years old. But what? Was there any platform for her? How was she supposed to come forward? क्या हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा मौके हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए कि वो जहाँ जाके परफॉर्म करें, जहाँ जाके वो लोगों को दिखा सकें कि what skill they have? No, they don't. But Kibria saw this ad. She saw this ad on Instagram where there was a post कि यार एक open mic night हो रहा है and she can go and perform whatever she wants to perform. She did that. And next morning, Kibria was on the front page of Dawn. World knew Kibria कि यार this is a singer in Peshawar, 16 साल की, जो कि गा भी रही है, perform भी कर रही है, and who has an amazing stage presence. How did that happen? That happened when, after seeing that ad, she didn't just skip जैसे हम अमूमन कर देते हैं. She grabbed that opportunity. She knew that this was her chance and she needed to take it. And now Kibria is getting paid gigs. I'm sorry she couldn't be here today. Although I have 3 other artists, from these 67 artists जो आपने देखे हैं, we have 3 artists आज हमारे साथ यहाँ पे, who also did this, used the platform which we call Kissa Khanan, and today they are at a place. 3 years back, I got a job in Peshawar at National Incubation Center Peshawar, and there I learned कि यार जो हमारा इस्लामाबाद में एक scene है कि there are cafes where people can go and perform शाम के time पे. There's no culture like that in Peshawar. But in my office, I had 3 people who were amazing singers, but they did not know how to kind of go out, how to show people how good they are. I started Kissa Khanan for them. And then I realized that there is a huge gap existing in the market. As Ahmad Ashkar used to say, when people see problems, I see opportunities. I saw that opportunity and I grabbed it. 67 artists ऐसे हैं पेशावर के अंदर जो किस्सा खनान के प्लेटफॉर्म को यूज करके they have gotten a place. They are getting paid gigs. One of them has even got a playback singing ki offer. What was the thought process behind it? There were a lot of different opportunities which I grabbed, जो मुझे एहसास भी नहीं था कि how they're gonna play out for me. But all of these logos, these are all the places that I worked at. From 2015 when I graduated till 2019, I worked at 12 different places. Internships, unpaid voluntary work, anything that I used to see, I used to go there. I worked at 3 research think tanks, SERP, SCPI, PIDE. I worked with 2 media houses. I worked with 3 NGOs. I was trying to find out my niche, my calling. Where do I belong? One fine day, Vice Chancellor of PIDE calls me in his office and tells me, yeah, there's this new initiative called HALT Prize, and we just got its chapter in PIDE, and we want you to lead it. I'm like, okay, let's do this too. And HALT Prize introduced me to this startup and innovation and entrepreneurial ecosystem. And that is when I realized that yes, I am made for this thing. This is something that excites me because I am an entrepreneur at heart. I belong from a business-oriented family. कभी किसी ने नौकरी नहीं की थी मेरी family के अंदर. So I knew that I belong from this ecosystem. But then, as one of my coaches say, okay, there are always 2 kinds of people in entrepreneurial ecosystem. There are entrepreneurs, and then there are facilitators. ना तो entrepreneurs facilitators के बगैर चल सकते हैं, ना facilitators जो हैं वो entrepreneurs के बगैर चल सकते हैं. Both of these entities, they combinedly make up this ecosystem. I did not have capital. पहले तो ये जब लोग शुरू करते हैं ना बिजनेस तो उनके माइंड में होता है कि वी नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस. तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी था कि यार पैसा तो है नहीं, तो मतलब आई कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बी अ फैसिलिटेटर. आई सी यार हर जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गया है. आई मीन एवरी डे देयर आर सो मेनी डिफरेंट आइडियाज कमिंग अप. हर कॉम्पिटिशन में, हर एंटरप्रेन्योरियल जो आपके पास incubation centers है, acceleration centers है. I mean every place is filled with entrepreneurs, right?
तो अब कौन सा प्रॉब्लम है, मुझे नजर नहीं आता था कि यार कोई ऐसा प्रॉब्लम है which I can solve, which I can build a business on. I started Qissa Khanan, and Qissa Khanan ki open mic nights, they are not the end. So basically, Qissa Khanan's open mic nights are an artist mapping tool. For 2.5 years, I was mapping artists कि पिशावर के अंदर कौन कौन से artists कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं. Where are the comedians? Who are the musicians? Who are the singers? Who are the poets? Who are the fine artists? And then which models, हमारे पास models कौन कौन से हैं, fashion designers कौन कौन से हैं. I identified them through these events. I did पिशावर का first fashion show 2 years back. I got a lot of backlash. But I was like, no, I'm going to do this. Why do we need an agent if we have a good app where they can show their talent, where they can be easily booked? Why do we need an app? Why do we need agents? So that is what I am building. I am building a platform where all of these amateur uprising artists, they will be mapped. A few weeks back, I was stuck in the lift with two women, and few minutes later, one of the women, she started freaking out. To keep the situation calm, I started talking. बातें करना आती हैं मुझे, तो I started talking. That woman had like 3 colors in her hair. So I was like, your hair look really cool, and that's how we started conversation. She told me कि इस building के अंदर 4 musical band रहते हैं जो कि अब मतलब थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो they don't perform anymore, they don't get gigs anymore. 2 days later, उन्हीं खातून को राब्ता करके उन सबको मैंने अपने अपार्टमेंट बुला लिया कि यार आज लेट्स हैव अ जैम सेशन. अभी मुझे कल कॉल आई है कि उनमें से 2 बैंड्स को मेरे एक दोस्त ने अपने कैफे में बुक कर लिया कि आप हर सैटरडे को परफॉर्म किया करोगे. सो जो मुझे कॉल कर रहे थे वो मुझे बताया था कि यार इट इज आफ्टर 7 years दैट वी हैव गॉट अ गिग. 7 years. सो व्हाई वाज दैट हैपनिंग? व्हाई वाज देयर दिस गैप? Because there was no platform where they can showcase. So Qissa Khanan was my effort to kind of give back to the society. I remember how I grabbed my first opportunity. I was in Karachi attending a conference. I had no job. Recently graduated. मैंने NIC पेशावर में एक अप्लाई किया हुआ था, एक कंटेंट राइटर के लिए. लिखना अच्छा आता था तो कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई किया हुआ था. I got no call, nothing whatsoever for 3 months. कराची बैठा हुआ था, पता चला जी NIC कराची में ही वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वहां पे किसी बंदे ने साथ बैठे ने कहा यार NIC पेशावर का डायरेक्टर है. So there were 2 guys, both of them bald. They were like talking to each other, and I had no clue कि इन दोनों में से NIC पेशावर का कौन है, कराची का कौन है. I went up to them and was like, आप दोनों में से NIC पेशावर का डायरेक्टर कौन है? He was like, yeah, that's me. अभी कहा सॉरी यार आप दोनों गंजे थे. उस बंदे ने कहा था कि गंजे वाले जो हैं वो NIC पेशावर के डायरेक्टर हैं, तो आई वाज कंफ्यूज कि आप दोनों में से कौन सा वाला है. इट्स लाइक ओके. सो हाँ जी, उनके हाथ में बैग था. ही हैड अ फ्लाइट बैक टू पेशावर. सो मैंने कहा यार मैं 3 महीने पहले अप्लाई किया था जॉब के लिए और मेरे को जवाब नहीं आया. आई एम प्रीटी श्योर कि वो सीवी की डस्टबिन वाला में चली गई होगी. बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि इफ यू हैव हायर्ड समवन और नॉट. आई मेड माई सेल्फ अवेलेबल. I made myself vulnerable. ये बड़ा मुश्किल काम लगता है ना किसी के पास, किसी के सामने जाके ये बात करना. अपने जहाज पे बैठने से पहले उन्होंने अपनी टीम को बता दिया था कि call this guy to Peshawar on Friday. I'll be in Peshawar on Friday and I want to interview him. That was January 2019, and in February I was working at NSC Peshawar. My mom always used to say कि तुम ये हर कॉन्फ्रेंस पे, हर सेमिनार पे, मतलब तुम्हारा जाना क्यों जरूरी होता है ना. सरीना में तुम जा रहे हो, हर रोज जा रहे हो, मेरिट में जा रहे हो, हर रोज जा रहे हो, मतलब ये क्या सीन है? ये तुम मतलब तुम्हारा जाना हर जगह पे क्यों जरूरी होता है? नाउ आई टेल हर कि अम्मा जी अभी ये देख लें आप. आई न्यू पीपल, आई नेटवर्क विद पीपल, सो दैट्स व्हाई रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं. सो नेटवर्किंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड नेटवर्किंग इज समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली ओपन डोर्स फॉर यू. डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम टू यू. यू नीड टू गो टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज. कैफे काम का एक हो रहा था कि ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी F8 मरकज में. डॉक्टर रक्षंदा परवीन कैफे काम उन्होंने स्टार्ट किया था. तो जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो आई वेंट देयर. दैट वाजंट रिलेटेड टू मी एट ऑल. आई वाज डूइंग BS इकोनॉमिक्स. आई मीन कहाँ BS इकोनॉमिक्स, कहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट का कैफे, वाई?
I just went in there कि यार मैंने देखा था कल एक इश्तिहार आया था फेसबुक पे, तो जाके देखते हैं, एंजॉय करते हैं क्या होगा. I met Madiha Raza over there, and that was the first media house I started working for. She realized that I have very good content writing skills, and I wrote 7 film ke scripts for her. I mean, I would never have realized that I can write film ke scripts. How did I get to know that? That was when someone who knew कि यार कैसे काम किया जाता है, जब उसने मेरा राइटिंग का स्टाइल देखा, तो she was like, yes, you can do it. And that was when I tried of going out of the way. एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे मेरा जाने का कोई मकसद भी नहीं बनता था. So whole kind of crux of matter is कि यार when we talk about opportunities, we need to go out for them, and that's when we get them. I guess slides were like going crazy, उन्होंने शायद बंद कर दिए. So just one last thing about किस्सा खनान, and I'll take my leave. किस्सा खनान जब मैंने start किया था, so I got a lot of backlash कि पेशावर के अंदर जो culture है, that is not something which is very much you know, बहुत ज़्यादा आपके पास empowering नहीं है, promoting नहीं है art के लिए. And when I'm talking about art, I'm talking about performance art. And then I realized कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कथक performer है, he's from Peshawar. He's a Pathan from Peshawar. Then I got to know कि पेशावर से ही originate होने वाले लोग जो हैं, they are performing all around the world. But the problem is कि हमने उस एक specific geographical location को उसके बारे में ऐसी वो कर दिया है, एक पोर्ट्रे ऐसा कर दिया है कि लोग people don't think they can do that. जिन्होंने किया है वो बहुत आगे चले गए. So from Peshawar, I took the same model, I replicated it in Islamabad. It didn't work well क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर there are a lot of cafes, a lot of events happening all around. So I had to change my model. इस्लामाबाद के अंदर मुझे थोड़े से मंजे हुए, थोड़े से renowned बैंड्स को लेके आना पड़ा just to grab people's attention. पेशावर में आप किसी को भी खड़ा करते थे स्टेज में, तो they used to like get the limelight because वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा होता था. So in this way, किस्सा खनान started expanding. Now we have a partner in London, जो कि लंदन के अंदर UCLA के अंदर भी इसी मॉडल को replicate करना चाह रहे हैं. So once we get that, that is when किस्सा खनान will move towards the scale. Or, I mean, just think about someone who has never ever thought of, sorry, मुझे एक कहानी याद आ गई. लारेब फरत हमारे साथ बैठी हैं इस वक्त ऑडियंस के अंदर. हमारे पहले इवेंट पे लारेब स्टेज पे आई, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट, 7 साल से पोइट्री लिख रही हैं, बट शी कुडंट रिसाइट इन फ्रंट ऑफ एनीवन. क्या दोस्तों में बैठ के कोई अपनी पोइट्री सुनाता है? I mean, सुना के देखें जरा क्या होता है. पेरेंट्स को आप ऐसे नहीं सुना सकते, ठीक है, क्या आज के माशूकी में पड़ गए हो, मतलब व्हाट, तमीज करो यार. So she was like, I am writing this poet. So when she came on the stage, तो गले में फंदा बन जाता है ना बंदे के, तो she couldn't speak. The crowd started cheering up, ठीक है, उन्होंने cheer करना शुरू कर दिया. She had a lot of friends, तो वो friends भी बैठे हुए थे, उन्होंने cheer करना शुरू कर दिया. And then she recited this beautiful poem where she was talking about a manna who fell in love in a jungle which was on fire. ठीक है, she was talking about her own city which had like very bad kind of हालात उस ज़माने में, और कैसे एक छोटी सी बच्ची को किसी से प्यार हो जाता है उस एक आइडिया के साथ उस environment के अंदर. And that was something which was amazing. Now Lareeb has a published book. So how from, you know, an artist who did not had any platform to kind of go out and show her, you know, talent, she became a published artist. How? Just because she had that courage and she identified that we have people
who can kind of help us. So, in short, I'll just say कि हम लोग जो जहाँ पहुँच गए हैं, we have a responsibility to give back to the society. I'm really sorry. I don't know. At this stage, this stage is too hot, or this, I mean, TED ka naam is like too pressurizing. But I had an amazing talk prepared with the slides and everything, but I kind of freaked out. But I hope you got the idea. My whole idea was to showcase how I saw an opportunity, I grabbed it, and that opportunity is opening up opportunities for others. Thank you so much. Thank you.